Hello dear children, how are you? In this session we are going to discuss the remaining exercise of the sensory, that is sensory organ eye. Welcome back to EduHunt video lecture series. Start చేద్దామా? మనం 10th క్వశ్చన్ వరకు చూసాము. 10th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా చదివాము. Let us see the 11th question of this exercise, that is worksheet 1. To correct myopia vision, one should use, first of all, myopia ante clarity unte appudu dini answer clear ga pettagalugutam, leda confusion ostundi. చాలా మందిలో కన్ఫ్యూజన్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఏది అంటే ఫస్ట్ వచ్చేది మయోపియా, హైపర్మెట్రోపియా. మయోపియా అంటే షార్ట్ సైటెడ్నెస్ ఆర్ నియర్ సైటెడ్నెస్. మయోపియా ఈజ్ షార్ట్ సైటెడ్నెస్ ఆర్ నియర్ సైటెడ్నెస్. అంటే దగ్గరగా ఉన్నవి మాత్రమే కనబడతాయి, దూరంగా ఉన్న వాటిని క్లియర్గా చూడలేరు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మయోపియా అంటే దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులనే చూడగలరు. దట్ ఐ విత్ దిస్ డిఫెక్ట్, ద పర్సన్ విత్ దిస్ డిఫెక్ట్ cannot see the objects which are far, okay, which are present at the distant places. అందరూ చూడగలిగే వస్తువుల్ని వాళ్ళు చూడలేరు. రీజన్ మనకి బాగా తెలుసు, రెటీనా మీద ఇమేజ్ పడాలి. ఈ పడాల్సిన ఇమేజ్ రెటీనా మీద కాకుండా కాస్త దగ్గరగా పడిపోవడం వల్ల దగ్గరగానే చూడగలరు. ఓకే, నేను హైపర్మెట్రోపియా గురించి అసలు డిస్కస్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఇది వస్తే అది వచ్చేసినట్టే. మయోపియా ఇస్ నోన్ యాజ్ నియర్ సైటెడ్నెస్ ఆర్ షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అంటాం. సో ఇది క్వైట్ కామన్ చాలా మందిలో. ఇప్పుడు మనం తినే ఫుడ్ వల్ల అవ్వచ్చు, ఎక్స్పోజర్ అవ్వచ్చు, మన కళ్ళకి మ్యాక్సిమం పిల్లలందరూ కూడా ఈ మయోపియాతో సఫర్ అవుతున్నారు. దీనిలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇమేజ్ పడాల్సిన రెటీనా మీద కాకుండా కాస్త ముందుగా పడిపోవడం వల్ల, ఐలోనే ముందుగా పడడం వల్ల ఈ డిఫెక్ట్ వస్తుంది. ఈ డిఫెక్ట్ని ఎలా కరెక్ట్ చేస్తామంటే కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేసి. మయోపియాని కరెక్ట్ చేయాలంటే కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, one should remember that myopia, concave lens should be used to correct myopia, this defect. Where is the cavity of vitreous humor found? Vitreous humor eyeball lo lens venuka unna eyeball region lo we have two chambers, aqueous chamber and vitreous chamber. That is called aqueous humor, vitreous humor. Where is the cavity of vitreous humor found? Between sclerotic and choroid, in front of lens, behind lens, between choroid and retina. This is behind the lens only. Behind the lens we have this vitreous humor, and even the aqueous humor is also present behind the lens. Function of iris is to, iris function enti first bit ade edante diameter ni adjust cheyadam. Diameter like diaphragm, it acts as a diaphragm. Alter diameter of pupil, close eyelids. Secreted aqueous humor, move the lens. Among these, alter the diameter of pupil. Diameter of pupil ni ela alter చేస్తుంది? మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టు బ్రైట్ లైట్ వచ్చినప్పుడు ఇది
వాట్ వీ కాల్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఐరిస్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం వల్ల ఇంత ఉన్న ఐ మీన్ ఐ విల్ డ్రా ఇట్ బెటర్. if this is the iris, this is the pupil ordinary. When the light becomes bright, then చూడండి నేను వేస్తున్నాను ఇంతే ప్యూపిల్ వేస్తున్నాను, ప్యూపిల్ ఇంతే డయామీటర్, బట్ బికాజ్ ఆఫ్ కొంచెం దూరంగా వేస్తా, ఇంతే ఉంది. ఎప్పుడైతే ఐరిస్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యిందో ప్యూపిల్ చిన్నదైపోయినట్టుంది. సో దిస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ బై ఐరిస్. ఐరిస్ ఆ రకంగా ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కంట్రాక్షన్ జరగడం వల్ల ప్యూపిల్ ఇట్ రిసీవ్స్ లెస్ లైట్ నౌ. బ్రైట్ లైట్లో కొంచెం తక్కువ తీసుకోవడం వల్ల కంటికి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా నార్మల్ విజన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ మస్ట్ బి రిమెంబర్డ్ హియర్. The pigment found in rods is retinol, photopsin, melanin, keratin. Keratin pigment is present in hair, melanin on skin, photopsin pigment is present in cones, and scotopsin or the retinol in general. Retinone, it is given rhodopsin. Actually rhodopsin is the pigment present in rods of the eye, that is retina. Which pigment helps some nocturnal animals to see at night? Night dark vision related to rods. Hemoglobin, guanine, porphyrin, heparin. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఇప్పటి వరకు చూసి ఉండరు, మీరు ఈవెన్ గెస్ కూడా చేయలేరు ఆన్సర్ ఈజ్ guanine. Guanine is the pigment that is present in nocturnal animals' eye, which helps them to see at night. So night vision, nocturnal antene they are active during night, diurnal ante they are active during daytime. When the light is gone, then these animals come out of their burrows and perform their normal functions. So లైట్ ఉండకూడదు, వాటికి చీకట్లోనే ఇవి బతుకుతాయి. చీకట్లో ఉన్నప్పుడు మరి అవి ఎలా పనిచేస్తాయి, వాటి కళ్ళు ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ పిగ్మెంట్ కాల్ ద గువానైన్. పోర్ఫైరిన్, హెపారిన్, హీమోగ్లోబిన్ మనకి తెలిసినవే. ఇవన్నీ కూడా రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ respiratory pigments. They carry oxygen through the blood. These are present in blood, but this is present in eye. Okay, this is the correct answer. Eye is most sensitive to, it is most sensitive to yellow orange wavelength, that is near to 5000, around 5000 angstrom units or 500 nm. It is near to this. The area of most active vision in eye where sharp image is formed is called. Sharp image is formed, that is yellow spot. Yellow spot where the sharp image is formed, where the yellow spot consists of xanthophyll pigment. Blind spot in the eye is located in the center of the pupil, in the center of lens, in fovea centralis, where optic nerve leaves retina.
So the blind spot is the area where the optic nerve leaves the retina, where there are no sensory cells like rods and cones are absent. That is called blind spot. It is present in the area where the optic nerve leaves the retina. So this is the correct answer. Lens and retina of vertebrate eye develop from. Lens and retina of vertebrate eye develop from the which layer of the embryo? That is ectoderm. Ectoderm, outer layer of the embryo, develops these two. The lens as well as retina develop from the ectoderm itself. The common defect of eye which develops in old age is. ఇప్పుడు పిల్లల్లో వచ్చేది మయోపియా అని చెప్పాను. సో మయోపియా గుర్తుపెట్టుకోండి. మయోపియా ఇస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇట్ అక్కర్స్ మయోపియా. బట్ hypermetropia, here it is given presbyopia, it is given presbyopia. Presbyopia kuda related to age only. Even the hypermetropia and even presbyopia, ఇవి ఏజ్తో రిలేట్ అయిన ఐ డిఫెక్ట్స్, విజన్ డిఫెక్ట్స్. జనరలీ మనకి ఇమేజ్ రెటీనా మీద పడితే ఈ వాట్ వి కాల్ దిస్ డిఫెక్ట్ ఉన్న పీపుల్కి రెటీనా వెనక పడుతుంది. ద ఇమేజ్ ఫాల్స్ బిహైండ్ ద రెటీనా. అందుకు వాళ్ళు యాక్చువల్ డిస్టెన్స్లో చూడాల్సింది దూరం పెట్టుకొని చూస్తారు, బికాస్ ద ఇమేజ్ ఈస్ ఫాలింగ్ బిహైండ్ ద రెటీనా. సో దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ డిస్కస్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో కూడా చెక్ చేసుకోండి ఎంతమందికి అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ వచ్చాయి. చాలామందికి అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్న బిట్స్ ఇవన్నీ కూడా. థ్యాంక్ యూ.